1962 എൻ്റെ ഫാദർ ഭൂട്ടാനിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കലിംഗ്പോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊരു സ്കൂൾ ആ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ആ മൗണ്ടനിൽ ചില ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് വാട്ട് എവർ ഡെപ്ത് യു വാണ്ട്. ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ടു ഡു സ്പൈറലിംഗ് ദെയർ. രണ്ട് സൈഡിലും അണ്ടർ വാട്ടർ യു സ്പൈറൽ ഡൗൺ സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഈ ഡെപ്ത് ലൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. മാസ്റ്റൊക്കെ പോയി താഴോട്ട് പോയി, no contact. One ship making to the other. Request last known position of submarine. So my first appointment was to a ship called INS Kaveri. And I stayed there for about a year and a half. And I was very keen to join the submarine army. My CEO was not very happy. He said, "You're doing very well here, don't go there. Better to be in the ships than surface navy than in the submarines, you know." So when we see operations like this, and the new Indian Navy has also got a deep sea submergence vehicle, rescue vehicle they've got from UK. For example, BrahMos was a good step. Joint idu chedu we developed, we have reached a good level, and it's top of the line missile. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1962 എന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഫാദർ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സിലെ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. അപ്പം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുമായിരുന്നു. 1962 എൻ്റെ ഫാദർ ഭൂട്ടാനിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കലിംഗ്പോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊരു സ്കൂൾ ആ സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ അച്ഛന് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി മണിപ്പൂരിൽ പോയി. ഈ 1962 കലിംഗ്പോങ്ങിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ചൈനീസ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് വാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആർമിയുടെ മൊബിലൈസേഷനൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് കലിംഗ്പോങ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോർഡർ, ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡാർജിലിംഗ്. ഹാഫ് വേ ത്രൂ ദ ടേം സ്കൂളുകാർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ദ സ്കൂൾ ഹാസ് ടു ബി ഇവാക്യുവേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലം ഈ ടെലിഫോണോ അത് ഇതൊന്നുമില്ല. ദേ ന്യൂ ദാറ്റ് മൈ ഫാദർ വാസ് ഇൻ മണിപ്പൂർ. അപ്പം എല്ലാവരെയും പിള്ളേരെയൊക്കെ മാറ്റണമല്ലോ. സോ ദേ പ്ലാൻ ദ റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദേ സെഡ് ദ ട്രെയിൻ വിൽ ഗോ ഫ്രം കലിംഗ്പോങ് ടു സിലിഗുരി. ഓൺ ദ വേ ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേഷൻ കോൾഡ് മണിപ്പൂർ റോഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഫാദർ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ദേ ഹാഡ് സെൻഡ് ടെലിഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അന്ന്. സോ വി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ട്രെയിൻ. എല്ലാവരുടെയും എസ്കോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്കൂളിലെ ആൾക്കാർ. ട്രെയിനിൽ പോയി. മണിപ്പൂർ റോഡ് കംസ് അറ്റ് അബൌട്ട് 2 o'clock in the night. രാത്രി 2 മണിക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഐ ഗോട്ട് ഡൗൺ വിത്ത് ദ എസ്കോട്ട്. അവിടെയൊക്കെ നോക്കി, അച്ഛനെ കാണാനില്ല. സോ ഹി സെഡ് ഓക്കെ കം ബാക്ക് ഇൻസൈഡ്. ട്രെയിനിൽ കയറി വി വെൻറ്റ് ടു സിലിഗുരി. ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓൾ പാനിക്. അച്ഛനെ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഫാൽ. And I was in Siliguri, nobody knew what was happening. ഭയങ്കര പാനിക്കായിപ്പോയി. എനിവേ ഞാനും ഈ എസ്കോട്ടും കൂടെ ഒരു ദിവസം സിലിഗുരിയിൽ വെളിയിലോട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോയി. വെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, ഹീ ഈസ് മൈ അങ്കിൾ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബ്രദറായിരുന്നു. ഹീ യൂസ് ടു ബി വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഗ്ബോയ് ഓയിൽ ഫീൽഡ്സ്. സോ ഹീ ഹാസ് ജസ്റ്റ് കം ദർ. അപ്പോൾ അയാൾ, മൈ എസ്കോട്ട് ടോൾഡ് മീ യു വെയിറ്റ് ഹിയർ, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓൺലി 10 years old that time. You wait here. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹി വെൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് മൈ അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ആളെ അറിയോ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദെൻ ഹി ഹാൻഡഡ് ഓവർ. എന്നെ അയാളുടെ അടുത്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്കിളുടെ കൂടെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വർ ടു കം ബാക്ക് ടു ട്രിവാൻഡ്രം. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മണിപ്പൂരിലായിരുന്നു. ഐ ട്രാവൽ ബാക്ക് ഫ്രം സിലിഗുരി, ഡിഗ്ബോയ് ടു കൽക്കട്ട ടു ട്രിവാൻഡ്രം അലോൺ. അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ വന്നിട്ട് there was an army ജവാൻ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ഹി വാസ് സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ഡൗൺ അറ്റ് ആറ്റിങ്ങൽ. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അപ്പോൾ അയാൾ ആറ്റിങ്ങലെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വഴിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജഗതിയിൽ പോയാൽ എനിക്ക് വഴി അറിയാം, ബാക്കി എനിക്ക് വഴിയൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എനിവേ അയാളുടെ ബാഗെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് he took me home
handed me over and then came. So that was the beginning and my first association with war. After Trivandrum, then I studied in model school. After that, went to pre-degree in intermediate college next to that place. Joined BSc Physics. Second year, I got selected to the Navy. അപ്പോൾ നേവൽ അക്കാഡമി പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് I joined the second batch in Kochi. 1970 June we joined. 1 year Naval Academy training കഴിഞ്ഞിട്ട് 1971 July we were sent to ships. ബോംബെയിൽ I was in INS Krishna എന്ന് പറഞ്ഞ training ship. And there were 2 training ships those days, Krishna and Tir. So 71 we were in Krishna. അപ്പോൾ 71-ൽ ഈ ട്രെയിനിങ് ഷിപ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വി ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ കോസ്റ്റ് ടു ദി അതർ ടു ഫെമിലറൈസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ മാരിടൈം ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, വേരിയസ് പോർട്സ്, അതിന് നാവിഗേഷൻ ട്രെയിനിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇയർ വി കെയിം ഫ്രം ബോംബെ ടു വൈസാഗ്, വിശാഖപട്ടണം, then Chennai, Pondicherry and back. But in Pondicherry, we were supposed to be there for the Independence Day. Independence Day flag hoisting. 2 days later, we sailed back to Bombay. And September, mid-10 September, 12 September, we came back. We were about to enter harbour. Bombay harbour entry night ready. And everybody was hoping that, Bombay harbour poam. But we were told, join INS Brahmaputra in search of Pakistani submarine sighted off Bombay. So we were out to sea for next 3 days searching for the Pakistani submarine. We couldn't find it. Thinking back, it is Ghazi on transit to the east coast. But anyway, 3 days we couldn't find the submarine. We came back. അന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ഷിപ്സ് ഹാഡ് വെരി റൂഡിമെൻ്ററി എക്യുപ്മെൻറ്റ്, വളരെ ബേസിക് ലെവൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മെൻ ഫോർ ട്രെയിനിങ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സോണാർ എന്താണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള ചെറിയ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര വാസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷിപ്പ്. സോ എനിവേ വി കെയിം ബാക്ക്. ദാറ്റ് ടൈം നേവൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ഈ ഇന്ത്യൻ നേവിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ദേ ഡോണ്ട് നോ മച്ച് അബൌട്ട് സബ്മറീൻസ്. അപ്പം സബ്മറീനെ സൈറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അതിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കണ്ടക്റ്റഡ് എൻ എക്സസൈസ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം തീർ ആൻഡ് കൃഷ്ണ 2 ships ഓൺ ഐദർ സൈഡ്, നടുക്ക് സബ്മറീൻ, സർഫസ് സബ്മറീൻ ഓൺ സർഫസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സബ്മറീൻ. എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ചു. നമ്മളെല്ലാം സബ്മറീനെ കണ്ടു. ദെൻ ഹി സെഡ്, നൗ സബ്മറീൻ വിൽ ഡൈവ് ടു 15 meters. 15 metersൽ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റൊക്കെ കാണും. ഡൈവ് ടു 15 meter. അവർ ഓരോ മാസ്റ്റായിട്ട് റേസ് ചെയ്തു. മാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിസ്കോപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ്റ്റ്, പിന്നെ സ്നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ബിക്കോസ് സബ്മറൈൻ ക്യാൻ ചാർജസ് ബാറ്ററീസ് അണ്ടർ വാട്ടർ യൂസിങ് ദ സ്നോട്ട് മാസ്റ്റ്. ഇത് കാണിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും 2 സൈഡിൽ ഷിപ്സ് സോണാർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫേം കോൺടാക്ട് വിത്ത് സബ്മറൈൻ, ദിസ് ദാറ്റ്, ഇതായിട്ട് പോയായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ സബ്മറൈൻ സെഡ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡൈവ് ഡീപ്പ് നൗ. മാസ്റ്റൊക്കെ പോയി താഴോട്ട് പോയി. നോ കോൺടാക്ട്. വൺ ഷിപ്പ് മേക്കിംഗ് ടു ദി അതർ, റിക്വസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നോൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ്മറീൻ. ദ അതർ ഷിപ്പ് സേസ് അൺനോൺ. വി ഡോണ്ട് നോ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഐ മസ്റ്റ് ജോയിൻ സബ്മറീൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ബി ഇൻ, because you can't track and catch. Another technology was so bad that submarines were the safest place to be in. Plus, submarine was safest to be in even in a nuclear attack, because the sea protected it so well. So anyway, the 1971 war, we participated. That our course term would finish in December. But December നമ്മളെല്ലാം ലീവിന് വരാനായിട്ട് റെഡിയായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഗേവ് us our warrant. പണ്ട് റെയിൽവേ വാറൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് we were supposed to embark early December to come back here. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് നവംബർ നമ്മൾ ബോംബെ ഒക്കെ ചുറ്റി കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആയിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിസ് ഫേമസ് സ്പീച്ച്. ആൻഡ് we were told that
leave is cancelled and prepare for war. അപ്പോൾ വാർ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പീസ് ഔട്ട്ഫിറ്റാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫുൾ അമ്യുനേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ക്യാരി ചെയ്യില്ല. വാർ യു ഹാവ് ടു ലോഡ് അപ്പ് ഫുള്ളി. സം 850 റൗണ്ട്സ് ഓഫ് 4-inch ഗൺസ്, പിന്നെ ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗൺ, പിന്നെ ആൻറ്റി സബ്മറീൻ വെപ്പൺസ് എല്ലാം. സോ ദ ഹോൾ നൈറ്റ് ദ ഷിപ്പ് ഇസ് ബിസി ലോഡിങ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ now December, early December, 2nd December, we sailed. There were some good incidents, bad incidents. Our job was to patrol one side. The Western Fleet was operating up there. Then, of course, you know, the missile attack. Then we heard about Kukri's sinking. And we were asked to intercept a Pakistani merchant ship called Maqbool Baksh. So we went there and right in the middle of the ocean, we were trying to intercept Maqbool Baksh. But Maqbool Baksh changed course and went away. And then we were coming back from there. We were called back, we were coming back. But എവിടെയാണ് പോകണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. We were just sailing back. അപ്പം ആ ടൈമിൽ I think in the evening, about 4:35, on the horizon we saw 2 missile boats. And missile boats thought we were a Pakistani ship. And they started doing their maneuver for attack. And then we were trying to signal to them saying that, you know, we are Indian warship. We have this ensign. Ensign എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a naval flag. ഒരു കോർണറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ മാറ്റി. It was white with a red cross. So, and then when the ship goes into war, we fly what is known as the battle ensign. So we flew the battle ensign, that. They came, they didn't close, but they went from far. They came to horizon, came from behind. And then they realized we were Indians, and then they went off. So these were some exciting moments. And then we were asked to join one anti-submarine ship, INS Kiltan, പുതിയതായിട്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഷിപ്പ്, to search for submarines off the Saurashtra coast. Because missile boat operations used to take place there. Ships അതിനെ ടോ ചെയ്ത് കറാച്ചിയുടെ അടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വരും. They will fire the missile and come back. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്മറീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ദ സൗരാഷ്ട്ര കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കിൽത്താൻ was a new anti-submarine ship, and we were, of course, the old ships. We went along. One night they said, I have submarine contact going in for attack. So they fired depth charges and all that. There were heavy explosions there. And Kiltan went on its way, and we were told to go somewhere else. Next day morning, we get a signal from Naval Headquarters. Heavy explosion heard off Porbandar. Request investigate. So we said, what explosions? We were there yesterday only, and we were the ones who fired the depth charges and all that. So that must be the explosion. Anyway, we reported Naval Headquarters that this is. But they were all scared because of the Kukri incident. So they were sure that there would be submarines there. Anyway, that was. These were little incidents of the 1971 ops. Came back, had a good time going on leave. Leave was very memorable, another leave, because as soon as we came back, 17th or 18th of December, we said, okay, now you can go on leave. And the condition was that we had to travel in uniform. So we came to the railway station. The railway station was full, crowded. But they were all people waiting to receive us. Old, young, everybody. The people were just so happy. They would take us to the compartment, make us sit, feed us. It was really a sight to see. Very, very touching. That was one tremendous experience, and then you felt what India is all about. Vayasaya Striyal they were so happy to see us. Anyway, that was 71. After that, we came back.
Again, 1 more year at sea for next step of our training as midshipman. So there it's in 2 phases. One, you do a small ship, big ship training, and then you go to a small ship so that you understand what ships are all about. That 1 year training got over. At the end of it, there's a board, and then you qualify, you become a sub-lieutenant and come to Kochi for sub-lieutenant's technical courses, which is almost 1 year. There they teach you navigation, gunnery, communications, anti-submarine warfare, and general simple tactics. That you finish 1 year, then you go back to sea and get your watch-keeping ticket. The CEO has to certify that you are capable of standing an independent watch in the submarine, in the ship. Which means that you know how to take charge of the ship. You can take all actions required till the command team comes, safety, navigation, other kind. So that's all. So you get a certificate saying that, and unless you get that certificate, you cannot be promoted, and you cannot do any other job but to stay there. So, and it takes minimum 3 months, but depends on the captain and how you perform, you get. After that, you are appointed. So my first appointment was to a ship called INS Kaveri. And I stayed there for about a year and a half. And I was very keen to join the submarine arm. My CEO was not very happy. He said, "You're doing very well here, don't go there. It's better to be in the ships than surface navy than in the submarines, No, sir, I want to go there." And the ship was going for a foreign cruise. And then we were going to Singapore, Malaysia and all that. So I said, I'm not coming, I'll drop down and get selected, go for my submarine selection. Submarine selection, the ship came to Vizag, I joined the ship there and came back to Kochi. In Kochi, I met with an accident and I was medical category. So I missed that submarine course that time. After that 1 year medical categorization, I rejoined submarine. So 1975 end, I joined submarines. Another Kalam, we had only the F class, the F class, Foxtrot class submarines, which was the submarines which got from Russia. They were very basic submarines, very good for those days. It had sufficient technology content. It was very safe submarine, very difficult to sink that submarine. Very safe, good for training. And then it established the base of our submarine capability. But its weapons and sensors and all were not so good. And then the thinking of upgrading of submarines started coming in. And Atmanirbharta in submarine was thought of those days. And that is how we entered into the agreement with Germany. Germany, we were, the STW എന്ന് പറഞ്ഞൊരു company ഉണ്ടായിരുന്നു. They were the ones who were making submarines for us. And that contract was 2 submarine അവിടെ ഉണ്ടാക്കും, 2 submarine ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കും. After 2 submarines are built there, we will build 2 submarines in India with technology transfer and assistance from their side. And ഒരു option clause ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ, that we can, after that, make 2 more submarines on our own. And this was the whole contract. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ, I got transferred to Germany in 84. And 84, 2.5 years we spent in Germany doing the submarine course. Submarine was a totally different sort of experience in terms of technology, in terms of everything. It was like a culture shock. A technology shock. We got into digital systems much more than any other ship. The torpedoes, the weapons and all were really fantastic. It was like playing a video game inside the submarine.
That our experience was 2 years in Germany, and then we had to travel to various places because pala systems, pala side in the fire control system, which is used for controlling the submarine and firing the weapons. അത് അമേരിക്കയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. And electronic warfare was in America. So we had to go to America for these, to study these systems. Then we went to France for the inertial navigation. It was join the Navy, see the world. So that was the transformation. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി. She was also there. Our second daughter was born in Germany, and but Germany doesn't give any citizenship. Anyway, that was there. I was second in command of the second submarine which was being made. INS Shankush. Shishimar was the first, and INS Shankush was the second submarine. We commissioned that submarine and came back to India. As soon as we came 1986 end, I took over command of the submarine from the CO. 86 to 87 end, or 87 end, yeah. No, 87, 88 beginning, half of 88. I was in command of Shankush. We set some good record. For the first time, a submarine had done more than 3,500 dived hours in one commission. F-class ഒക്കെ കഷ്ടിച്ച് 1,000 hours ഒക്കെ ചെയ്യും. So this was in one commission. That is about 9 months, 10 months, 3,500 hours underwater. And very, very effective. Changed our entire scope of submarine operations. Shankush command കഴിഞ്ഞിട്ട് I was transferred to Shalki, which was being built in MDL. So we were those. The crew is called standby crew. You are not a commissioned ship. It is the ship submarine MDL ആണ്, but controlled by the Navy. I mean, run by the Navy. And അതൊരു that was ഭയങ്കര ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു to commission a submarine built in India. ആൻഡ് ഈ ഒരു സബ്മറീൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ സബ്മറീൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി, വിച്ച് നോർമൽ മനൂവറിംഗ് ഒന്നും ഇസ് നോട്ട്, അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ട്, വി ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഓഫ് ഡു ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ഓൺ. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു ട്രമൻഡസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോക്സ് ട്രോട്ട് സബ്മറീൻസ് ഒക്കെ 8 knots 9 knots ഒക്കെ പോകും അണ്ടർ വാട്ടർ. വളരെ കെയർഫുൾ മനൂവറിങ്. മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇസ് അബൌട്ട് 15 knots or so. Here the maximum speed is 24 knots. And you can do all sorts of maneuvers. അവിടെ 3-4 ഡിഗ്രി ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ആസിഡ് സ്പിൽ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചൂട് കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഡു 45 degrees ആംഗിൾ, ക്യാൻ റൺ ദ സബ്മറീൻ അറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ പല ട്രയൽസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്മറീനിൽ. 2 ലൈഫ് റാഫ്റ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസിൽ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കം ഔട്ട്. അപ്പം അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷന് ബോട്ടം സബ്മറീൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീ അറ്റ് 150 meters ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് 45 degrees. 45 degree ആംഗിളിൽ സബ്മറീൻ മസ്റ്റ് ബി ദർ, സിമുലേറ്റിംഗ് എ ഡാമേജ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഷുഡ് കം ഔട്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ട്രയൽ. സോ വി ഹാഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഹിയർ. വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ. പിന്നെ ഡീപ്പ് ഡൈവിങ് അവർക്ക് ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അവർ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡൈവിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 250 meter ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ എൻ ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 270 meters. അതായത് സബ്മറീൻ്റെ ആ ടെസ്റ്റ് ഡെപ്തിൽ നിന്നും ആ ഓഷൻ ഡെപ്തും 20 meter കൂടാൻ പാടില്ല അവർക്ക്. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് യു സിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഫിനിഷ്ഡ്.
അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലം ഭയങ്കര പാടാണ്. ബോംബെയുടെ കോൺടൂർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ go to see ബോംബെ ആസ് യു ട്രാവൽ വെസ്റ്റ്വേർഡ്സ് ഓരോ മൈലിൽ about 1 meter to 1 meter or 2 meters ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ് ടു സം പ്ലേസ് ഒരു 150 മീറ്റർ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജെൻറ്റിൽ സ്ലോപ്പാണ് അവിടെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 4000 meters. ഇറ്റ്സ് എ ഷിയർ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡൈവിംഗ് ഡെപ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് 300-400 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഏരിയയിലാണ്. സോ ഈ 150 മീറ്റേഴ്സും 4000 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വി ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ്. ബട്ട് ദെൻ വി കെയിം ഒരു ആംഗ്രിയ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, വേർ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോവ അല്ല, നോർത്ത് ഓഫ് ഗോവ, ആംഗ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. സോ there's എ മൗണ്ടൻ. ആ മൗണ്ടനിൽ ചില ഏരിയാസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഇസ് at whatever depth you want. And so we had to do the spiraling there. രണ്ട് സൈഡിലും അണ്ടർ വാട്ടർ ആൻഡ് യു സ്പൈറൽ ഡൗൺ സോ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഈ ഡെപ്ത് ലൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് വെരി ചലഞ്ചിങ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു കമ്മീഷനിങ്. എനിവേ ദാറ്റ് വാസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് വി കമ്മീഷൻ ദിസ് ഇൻ 92. February 92 we commissioned the submarine. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I spent 1 year, ഒരു വർഷം continued in command of that submarine, handed over and was transferred to naval headquarters. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല naval headquarters പോകും, because I didn't want to do a staff job. Anyway, naval headquarters പോയി. I was put in Directorate of Naval Operations. There 92, 93, 94 I became captain. Captain ആയപ്പോഴത്തേക്കും they made me a joint director of naval operations, joint warfare, Army, Navy, Air Force, joint warfare. JPC, joint group, joint, what is it called? It was very interesting because whenever I used to say so-and-so JDN or JPC, the people outside would think that it is some parliamentary committee. So that was different. Anyway, we were working on the amphibious warfare school. And naval headquarters spent time. Then after naval operations, personnel. I became director of personnel in Navy. 96, got transferred back to sea. Came in command of INS Ranvijay, a missile destroyer. 18 months command of Ranvijay. Then got transferred to INS Delhi. Delhi had just been commissioned and I took over as the second commanding officer from there. Delhi ഏകദേശം ഒരു വർഷം. Delhi also very interesting ship. So 2 destroyer commands, two submarine commands. It was very satisfying sea tenure. After Delhi, back to naval headquarters. Naval headquarters പോയിട്ട് just about 3-4 months I went to National Defence College for course, 1 year course in National Defence College. National Defence College കഴിഞ്ഞിട്ട് back to Naval Headquarters as Director of Submarine Operations. ഒരു വർഷം Director of Submarine Operations, and 2002 I got promoted as Rear Admiral. Rear Admiral Adam, they made me Flag Officer Submarines. Transferred to Isaac, Flag Officer Submarines. Flag Officer Submarines is the chief advisor to the Chief of Naval Staff on all submarine matters. Safeties, warfare, tactics, training, everything. He is known as the class authority on submarines.
and based at Vizag. That is the time when late 80s, the ATV program had started. Nuclear submarine building program had started. And parallel to there was an organization, ATV headquarters, and within naval headquarters there was ACNS SSP, special submarine projects. Then within naval headquarters there was ACNS submarines, who looks after submarine technical matters there. Vizag poite, then they transferred me back to Delhi, looking after both ACNS, FOSM, ACNS submarines. And 1 year later, 3, ACNS SSP. And because there was shortage of submarine officers, so I had to do all these 3 jobs. And as ACNS SSP, I was also PDONT in ATV headquarters. This Program Director, Operations and Training for the nuclear submarine. So 92, 94, 95, this went on. 96, not 90, 2004, 5. 2006, we started working for new programs, and also the Scorpion program was in line. It had started, and that was also running. 2007, I got promoted as Vice Admiral. I became IGNS, Inspector General Nuclear Safety. So when I was Nerate Naval Headquarters, FOSM and other jobs, I went to Russia for training in nuclear aspects. We studied in the Russian Naval Academy for about 3 months, specializing in radiation and nuclear and radiation safety, because Navy was to take over radiation safety, nuclear safety from BARC when the submarine was becoming operational. That was that. And 2009, after IGNS, got transferred to Kochi as FOCNC South. FOCNC South, Southern Naval Command is the Navy's training command. All the training establishments in the Navy are under FOCNC South. So it starts from Jamnagar, where we have the Naval Electrical College, INS Valsura. Then on the east coast we have INS Chilka, which is in Bhubaneswar, Chilka in Orissa. All over, Coimbatore, all over the place we have training establishment, and CNC South is the. Then Goa we have the Naval War College. All that comes under CNC South. Edimala Naval Academy. So these are the things. And then 2012 said goodbye to the Navy. Navy ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലായിക്കോട്ടെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് 1980, 81, 82 ആയപ്പോഴത്തേക്കും the government suddenly realized the importance of the Navy. അതുവരെ we are all army centric, obviously, because Pakistan was there, China was there, nobody visualized what the Navy would. But slowly Bombay High started coming up, then the people slowly realized that there is more to economic aspects in the maritime domain as it is in the terrestrial domain. And trade, ippozhum 96% by volume of trade comes through the sea. Then when Bombay High came, it was an immediate asset which
was important to rescue. So slowly maritime security എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നേവിക്കുണ്ടായി. That is why we went in for the technology upgrades in submarines in Germany. അതുപോലെ തന്നെ even our ships went into good upgrades. ആ 85 തന്നെ while we were ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഈ സബ്മറീൻ കോൺട്രാക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ റഷ്യയുടെ കൂടെ വി സൈൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു മേക്ക് 10 സബ്മറീൻസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ വാസ് മാസീവ്. ദെൻ അപ്പോഴാണ് ATV പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ വാസ് ലേഡ്. അഫ്കോഴ്സ് ATV thought for ATV was much earlier, where Mrs. Indira Gandhi had wanted to prove underwater nuclear propulsion. അതിനുള്ള റിസർച്ച് സാങ്ഷൻ വാസ് ഗിവൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദി ATV പ്രോഗ്രാം. സോ ദാറ്റ് ഷോഡ് ദ ഷിഫ്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല സർഫസ് നേവി ഡിഡ് എ വെരി സ്മാർട്ട് തിങ്. സർഫസ് നേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഷിപ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ദേ ഡിഡ് എ വെരി സ്മാർട്ട് തിങ്. ദേ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫ്യൂ തിങ്സ്, അതായത് സ്റ്റീൽ, so that manufacture of indigenous steel becomes cheaper. I mean, is more viable. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന all ships were being built in India without importing steel. So ആ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് and we had also developed നല്ലൊരു ഡിസൈൻ എത്തി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലിയാൻഡർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങി. ലിയാൻഡർ ക്ലാസ് വാസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഹെൽപ്പ്. INS നീൽഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത്, നീൽഗിരി, ഹിംഗിരി, താരാഗിരി, വിന്ധ്യാഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്സ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു, ഓൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദെൻ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വി ബിൽറ്റ് എ ബ്രോഡർ വ്യൂ ഓഫ് ദ നീൽഗിരി ക്ലാസ്, വിച്ച് വാസ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബേത്തു അഭ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫ്രം ദെയർ വി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു INS ഡൽഹി. ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ബേത്തു അഭ്യാസിൽ വി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വേരിയസ് സിസ്റ്റംസ്. ബ്രഹ്മപുത്ര ഒക്കെ കമ്മീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് ഓൺലി 4.5-inch ഗൺസ്, വിച്ച് വാസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് അബൌട്ട് 8 kilometers, 9 kilometers റേഞ്ച്. അതിൽ വി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ദ റഷ്യൻ മിസൈൽസ്, വിച്ച് ഗേവ് us എ റേഞ്ച് ഓഫ് അബൌട്ട് 50 kilometers. 4 മിസൈൽ വി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്. വി ഹാഡ് ദി എബിലിറ്റി ടു ക്യാരി ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്. Then we modified the ship so that it could carry 2 anti-submarine helicopters, massive 2 seeking helicopters. So it was a very capable ship. Then the Delhi class came. It was a tremendous success of design. Indian Navy's design organizations design. എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൺ വിജയ്, ഐ മീൻ ദ രാജ്പുത് ക്ലാസ്, ഇവിടുന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന രാജ്പുത് ക്ലാസ്, they were called the SNFs. They were destroyers which came from Russia. But they had 4,700 ടണ്ണാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രോയിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. അതിൽ 4 ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ഉണ്ട്. All the gas turbines together will give you some 85,000 horsepower propulsion. ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു അപ് ടു 14 knots. The ship. Delhi also had 4 gas turbines. Delhi was 6,200 tons, much bigger than the SNF. With one gas turbine, it could do 14 knots. അതായത് ഷിപ്പിലെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ when the ship moves, waves ഉണ്ടാവും. So if the wave making capability is reduced, the ship and the drag will reduce. So what the SNF at 4,700 was creating drag, Delhi was not even creating that at 6,700 tons. That was the beauty of the design. Of course, they had 2 helicopters, much more advanced weapons. Now the missile range, those days in Delhi, was 96 kilometers. Very ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ എൻ്റെ പേര് എയർ ഡിഫെൻസ് വാസ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്. 3-layer എയർ ഡിഫെൻസ് ആയിരുന്നു. മിസൈൽസ്, ദെൻ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിസൈൽസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഗൺസ്. AK-630 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗണ്ണുണ്ട്. It can fire 3,000 rounds a second.
one shot, 3,000 rounds will go. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 10-20 കല്ലെറിയുന്ന പോലെ something. So it's a good anti-aircraft defense. So those things, and many of those systems ഇവിടെ ഇൻഡിജനൈസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ we slowly got the BrahMos missile as an indigenous standardized missile for ships. So എല്ലാ ഷിപ്സിലും പഴയുള്ള റഷ്യൻ മിസൈൽസ് മാറ്റിയിട്ട് all of them have now BrahMos. Then air defense comes from the Israeli systems. That is also license produced in India. They have weapons, and most of the things are, we can say 85 to 90% indigenous. So surface Navy has achieved that. Submarines, we have not achieved that. The pressure hull of the submarine is a highly technical, very, very difficult thing to do. Because it has to withstand that pressure. ഒരു 10 meter പോയാൽ there is 1 kg difference in pressure. 1 kg per centimeter squared. That is the pressure. So if your submarine is, let's say, diving to 400 meters, you have 40 kgs per centimeter squared of the submarine being compressed at 40 kgs per centimeter. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സബ്മറീൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രഷറാണ് അവിടെ വരുന്നത്. And underwater what happens is, if there is an accident, let's say at 50 meters, 60 meters, ഒരു hatch തുറന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ, the people in the submarine will melt because of what is known as adiabatic compression. Because the water will create that pressure inside the submarine, tremendous amount of pressure, like it's sitting inside the piston of a car, inside the engine, and the piston is pushing up, the pressure is increased suddenly. So the temperatures go up so much. Kurskinde കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? The Russian nuclear submarine which had an accident. So you're doing trials, doing some exercises of Russia. Out of which the torpedo tube exploded and the submarine sank. All the frontiലുള്ള എല്ലാവരും പോയി, finished. The submarine opened up in the front. ബാക്കിൽ കുറേ പേര് സർവൈവ് ചെയ്തു. ബട്ട് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ വാസ് സോ മച്ച് ദറ്റ് ഹൾ വാസ് ഡിസ്ഫിഗർഡ്. അപ്പം റഷ്യൻ റെസ്ക്യൂ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അവിടെ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സബ്മറീൻ റെസ്ക്യൂ ഹാസ് DSRV എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, ഡീപ്പ് സബ്മർജൻസ് റെസ്ക്യൂ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ്, സബ്മറീൻ്റെ എല്ലാ സബ്മറീനിലും ഹാച്ചിൽ യു വിൽ സീ എ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ DSRV is supposed to come and sit there and will form a hydrostatic seal. അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിലത്തെ പ്രഷർ വിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ടൈറ്റ് ദെയർ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈ അൻഡുലേഷൻസ് കാരണം റഷ്യൻ സബ്മറീൻസ്, റഷ്യൻ സിസ്റ്റം കുഡൻറ്റ് മേറ്റ്. അങ്ങനെ they wanted the British system to come and do that. They made it, but they couldn't make contact with the people. They had all perished. പിന്നെ അതിന് of course they lifted the submarine up. It was another piece of marvelous engineering, Dutch engineering. Netherlands ചെയ്തതാണ്. They sawed off the front part of the submarine underwater. And then they lifted the submarine. They made a special ship which had 18 cranes, 9 cranes on either side of the ship. The ship went over the submarine. They drilled 18 holes in the submarine. Hook was plunged into this hook, and അതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് it used to open. The hook used to open. And then you lift the submarine. Lift on it doesn't come up like, because the problem is very, very complicated. Submarine താഴെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും there is no displacement. അതായത് വെള്ളമില്ല അവിടെ. So the weight is on the ground. That is the weight you are pulling. ആ പുള്ളി കുറച്ച് പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും water starts coming under it.
As the water starts coming, the weight changes drastically because then the buoyancy will start pushing the thing up. So that rescue, was a very, very precise engineering in which all the cranes had to be controlled simultaneously. അല്ലെങ്കിൽ front portion കുറച്ച് പൊങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം കയറും, buoyancy will come up and it will shoot up like this. It will be chaotic. So അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. There's a good video on that. The Racing the Kursk എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Wonderfully done. So when we see operations like this and the new Indian Navy has also got a deep sea submergence vehicle, rescue vehicle they've got from UK. 3-4 വർഷമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട്. Gives us hope. ഇപ്പോഴത്തെ വാർഫെയറിൽ information superiority and information deniability, these are the two most important things. If you ഒരു വാർഫെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ഊഡ ലൂപ്പ്. ഊഡ എന്ന് വെച്ചാൽ OODA, ഒബ്സർവ്, ഓറിയൻറ്റ്, ഡിസൈഡ്, ആക്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ഡു ദ ഊഡ ലൂപ്പ്. നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കി, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ദെൻ വി നോ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ദെൻ വി ആക്ട്. This is the same thing which happens in the service, I mean Navy, Army, Air Force. അപ്പോൾ ഊഡ ലൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇസ് സർവേലൻസ്. സോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വേർ ദി എനിമി ഈസ്. വൺസ് യു ഗെറ്റ് യുവർ സർവേലൻസ്, then you say, okay, now I have observed, now I must orient myself to act, then see whether it is worthwhile acting or not, then you decide and act. So the aim now is to deny information. The other aim, if our aim is to get information, the enemy's aim is to deny information. So stealth comes under this sort of category. അപ്പോൾ ആദ്യം stealth തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, radar was the system to detect. So radar, what it does is, you send a radar beam, it hits the object, reflects back, and then you get the echo. So what you do is, can you disperse this reflection? So they found that if you have the superstructure which is angled at about 7 degrees, then the radar reflections don't go straight back. It disperses quite a bit. So the amount of echo which goes back is reduced. So you have increased stealth in the sense that if the radar is detected you at 40 miles, for example, with a stealth boat, you would not detect it up to 60-70 miles. So you are become more invisible. Then they had radar absorbent material and paint, which would absorb the electronic light. If you have a very highly polished surface, light adichala, it will reflect. If you dull that that surface, light will not reflect so much. The same principle applies here. So you have radar absorbent coatings and paints and things like that. That was one. Then the other giveaway was communications. So earlier we used to have VHF, UHF, ultra UHF and HF. HF was easy to detect because HF long range detection was easy. VHF, UHF was supposed to be line of sight communications. Rather, you can talk straight to somebody else and it can't be detected beyond that range. But there was a skywave component which could be detected from air. So now you have to suppress that also. So communications now changed into satellite digital communications. And you must have heard about software defined radar, radio and things like that, which are much more sophisticated. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can sort of analyze what the signal is. But now that also has changed because you have simple digital messages which go, which very difficult to one burst transmission or one small packet is sent and the whole information is contained in it. Now the technology is going for quantum computing systems, which are much more complicated and very, very difficult to code break.
that sort of technology works. Super technology is going on. ഈ വാർഫെയറിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പണ്ട് നെൽസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത കാലത്ത് ഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്രോസ് നെസ്റ്റ്. മാസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോൾഡ് ക്രോസ് നെസ്റ്റ്. ദർ എ മാൻ യൂസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലുക്ക് ഔട്ട്. അയാൾ കണ്ടാലേ ഊടാ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് റേഡാർ കെയിം. Now we are going the other way around to deny all this information and becomes. So, anyway, surface navy vulnerability remains because now not only are radars available, but today we have satellites which can photograph you. I mean, wherever you are. 24 hours the ocean is under surveillance. So surface vulnerability is very high. You can, while technology use it, you can hide from radar signatures, but you still are visible to satellite surveillance. Submarine is that way lucky. Underwater, it's very difficult to detect, and therefore it is the safest, the most stealthiest. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡെറ്ററൻസിൽ we talk about assured second strike. Nuclear deterrence, I don't know how much. Deterrence means, that you have a power to hit back, which the other person is afraid, so he will not hit you first. I mean, that's the general theory of deterrence. So when the nuclear weapons were being built, they said if I can strike him assured, I can strike the enemy and I know where അയാളുടെ എന്താ ന്യൂക്ലിയർ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹിറ്റ് ബാക്ക്. സോ ഐ ഹാവ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി. സോ ദി വൺ പ്ലേസ് വെർ യു കുഡ് നോട്ട് ഡിറ്റക്ട് വെർ ദി വെപ്പൺസ് വെർ ആൻഡ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിറ്റക്ട് വാസ് ദ സബ്മറീൻ, വിച്ച് ഗേവ് യു അഷ്യൂർഡ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ ഹിറ്റ് ഫസ്റ്റ്, you still have the nuclear submarine to hit back. In shipbuilding technology, I think many nations are almost at par. Propulsion, communication system, all that, etc. And shipborne weapons. But there are cutting edge technologies which have been, for example, railgun, which is using particle velocities to destroy, lasers being used extensively. So where the technology has moved away from, നമ്മളിപ്പോൾ gun technology അല്ലെങ്കിൽ missile technology almost every നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രഹ്മോസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയാം. But they are moving away from that to much more sophisticated, difficult systems to get. Plus drones are coming in a big way. Drone advantage is ഇപ്പം ഒരു ഷിപ്പിൽ you have a missile, let's say anti-aircraft missile. An anti-aircraft missile will cost you about 7 or 8 crores per missile. And a drone which is less than 20-30 lakhs is coming at you. You have to shoot it down. So the economics is, plus drone ഇങ്ങനെ മാസ്സായിട്ട് വരാൻ പറ്റും. We can overwhelm many defense systems. But the drones are capable of staying airborne for more than 24 hours. Skyhawk എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they have fascinating drones which are 48 hours airborne. So warfare is changing. Slowly navies will have to think of different. ഇപ്പോഴത്തെ American program is to make a warship which is almost submerged. It's an autonomous vessel just at water level, unmanned, which can fire weapons. That, for example, Americans have what is known as the Ohio class submarines. 4 of them, which they have converted. They were actually ballistic missile submarine ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, but they converted it into missile firing submarines, to guided missile firing. And they have the Tomahawk missile, they have a missile. It's a land attack missile.
1,000 kilometers range, and it can come through your window. Precise another, because it's got television guidance and all that. Tomahawk. Each Ohio class carries, guess how many missiles? ആത്മനിർഭർ എന്നൊരു ഒരു സ്ലോഗൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആത്മനിർഭർത വാസ് ഓൾറെഡി ദെയർ ഇൻ ഡിഫെൻസ് മച്ച് വേ ബാക്ക്. 1971 INS നീൽഗിരി വാസ് കമ്മീഷൻഡ്, built in India. അപ്പോൾ the Indian Navy as such was into this long back. Army, Air Force and all lagged behind because നമ്മുടെ ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ലെവൽ വാസ് നോട്ട് കേപ്പബിൾ. നമ്മളിപ്പം LCA പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത്രയും നാളായിട്ടും വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി എൻജിൻ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർഫോഴ്സ് വുഡ് ഹാവ് നോ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാഡ് വെയിറ്റഡ് ഫോർ ദിസ്. സോ ദേ ഹാഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ആത്മനിർഭർത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഗുഡ് എയിം, ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദി എയിം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ലെവൽസ് കുറയും തോറും, അതായത് അമേരിക്കയുടെ നമ്മുടെയും ടെക്നോളജി ലെവൽ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അമേരിക്ക വിൽ റിഫ്യൂസ് ടു ഗിവ് അസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ബി സെൽഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടത്തി, വെൻ വി ബിക്കെയിം എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ, ദാറ്റ് ലെവൽ ഹസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു ഗിവ് യു ഗുഡ് ടെക്നോളജി. സോ വി മസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് അവർ ടെക്നോളജി. ആ ടാലൻറ്റ് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം ഇന്ത്യ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നു. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലെസ്. ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കളയും. സോ അതിനൊരു ഓഡിറ്റ് എടുക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ആർ എയിം, ഹൗ മച്ച് ഹാവ് യു റീച്ച്ഡ്. ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് 86% ഇൻഡിജിനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ഇഞ്ചിൻ only forms less than 10% of the whole number of items in the ship. അപ്പോൾ അതിൽ എഞ്ചിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 86% ഇൻജിനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സെയിം തിങ് വിത്ത് സേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, വെപ്പൺ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് 86% ആണ് നോ മീനിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻഡിജിനൈസ് കണ്ടന്റ് ഇൻ ടെക്നോളജീസ് which we can deploy? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രഹ്മോസ് വാസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ജോയിൻറ്റ് ഇത് ചെയ്തു, വി ഡെവലപ്ഡ്, വി ആർ റീച്ച്ഡ് എ ഗുഡ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ മിസൈൽ നൗ. അതുപോലെ പല സിസ്റ്റംസിലും വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സർഫസ് നേവി ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ്. സർഫസ് ഗൺസ് ആർ ബീങ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഹിയർ. ദറ്റ് സെയിം ടെക്നോളജി നൗ ഇസ് ബീങ് transferred some to the army and all that. ആർമിയും കുറേ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. പക്ഷേ ശരിക്ക് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് വരണമെങ്കിൽ അവർ ഓൺ ടെക്നോളജീസ് മസ്റ്റ് കം. അത് വരുമ്പോൾ when we can say that okay, we have a aero engine which can do the same performances, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റഫേലൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ. See, naval intelligence already had information that Ghazi has sailed. Remember, we were searching for the submarine of Bombay. And then Ghazi went round, because we went to Sri Lanka, we protested, and they were operating Bay of Bengal operatives because they knew that the carrier was going to be in Bay of Bengal. Because we are supporting operations, army operations in Bangladesh. And carrier-ne enganengilum, their aim was to sink the carrier. Carrier-ne enganengilum thattannullaayirunnu. So they went upon, and since naval headquarters already knew that this thing, they had to take all sorts of precautions, and they had to create a illusion that the carrier was operating somewhere else. അപ്പോൾ കാരിയർ ആദ്യം ആൻഡമാൻസിൽ നിന്ന് she was supposed to come back. So what they did was they made a signal saying that carrier has got an engine problem and she has to come to Chennai for repairs. So this signal was made and this was intercepted
Pakistan Naval Headquarters, and they directed Ghazi to go to Chennai. But of course, and Kuda deception, as a part of deception, they mobilized everything in Chennai. Works, mechanical, the repair works teams, rations and all that were bought to get ready to receive Vikrant. So that people outside who are observing will also substantiate that, okay, this is what is happening. So that was a complete sort of deception. And Vikrant came to Vizag and replenished and went off. By that time, Ghazi could come there, she had gone. So Ghazi was waiting for an opportunity, and they had some information that Vikrant may come out. Aparana Rajput, those days, the old destroyer Rajput came out of harbour, and Ghazi suddenly picked up this ship. Aparana incident where they exploded. Ghazi exploded, and then since Rajput was there, they said Rajput sunk Ghazi. Fair enough. But there are many versions of that. And Ghazi sank. The interesting thing about Ghazi was that she used to surface near Kakinada, south of Vizag. അവിടെ അവരുടെ ആൾക്കാർ വെളിയിൽ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് they look like us. So submarine used to come close to the surface, send people ashore, buy rations, vegetables, whatever, and then go back. The MARCOS, Marine Commando as a special operations force, was conceived long back. Basically, Navy had this requirement of saboteur operations. You go into enemy area and sabotage by placing, say, we have something called mines, limpet mines. You could just attach it to a ship and you can make it explode. Basically, you swim underwater and go undetected and go there. So we created a saboteur force those days, and we got something known as chariots. Chariots are where the divers can sit inside and go without swimming. It will take you underwater for a long distance, and they can carry their torpedo or limpet as they want. This training was going on, and the diving training used to be in Kochi. When Bombay High vannapo, it was perceived that there may be a requirement to retake Bombay High. If, say, Pakistanis or some saboteurs or somebody captured Bombay High, then we need to retake. So we need to create a team of commandos who can do this. And that is the thought behind creating this MARCOS. Their main job was to retake the oil. Then they became a highly specialized force, like the SEALs of America. And very, very potent, very capable force they have become. Army-kaar ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമായിരുന്നു, and they used to give up halfway through. ഇവിടുത്തെ the training is very tough. They have ഇവിടെ ഒരു മഡ് വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഡൈവിംഗ് സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? You haven't seen. Okay, it's in naval base. ആ ഷിപ്സൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ജെട്ടിയില്ലേ, അവിടുന്ന് they have to walk along this thing right up to the bridge. ഇത്രയും മഡാണ്, and it is terrible. ആർമിക്കാരൊക്കെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് they give up. Sorry, we can't do this. So Marine Commandos are really tough, capable force. So they train to be airborne. So we created seeking helicopter medichapom. We had two types of seeking 42 Bravo and 42 Charlie. 42 Bravo was anti-submarine warfare, carried sonar. 42 Charlie was a commando aircraft. Carry 10 commandos, drop them, come back, that sort of a thing. And they also trained to be carried on a submarine.
So we could take them and launch them, say, 5 miles, 6 miles off Pakistan, go. And then meet at a RV point, come back, recover them. We have done this in Sri Lanka during the LTT operations. Navy generally is a very pleasant, fascinating experience, both for myself and the family. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരിടത്തും കിട്ടില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ they all stay separate, they don't have a Navy Nagar, as you call it, where all of us are from the same sort of background. Our children know each other very well. So when I was retiring from the Navy, somebody said, "Sir, you're going home after so many years." So I said, "No, I'm not going home. I'm leaving home. Because my children know much more people in the Navy than my own cousins and my brothers. Or, their uncles and aunts are more in the Navy than there." So it was such a cohesive family thing. If I sail, I know my family is safe. There's no problem at all. There'll be somebody who will look after them. She can call up anybody. No issues. India has a naval power. India has to be a naval power because our strategic location is like that. The trade across from the Gulf to the east. We have Malacca Straits, we have the Gulf here, Cape of Good Hope down south. So the east-west trade is going through this place. And we are sitting, watching in a dominating position. Train trade ullapom, there will always be spheres of influence. You all know about how Americans and the Britishers and all had islands and, Digo Garcia, this, that and all that, all over the place to exercise their spheres of influence. Now China, the karyam paranjal, they string of pearls എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, because they need areas of influence to monitor this ocean and also to influence. ഈ naval strategy രണ്ട് important terms ഉണ്ട്. One is called sea control and the other is sea denial. Sea control എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you control the sea to your advantage, and sea denial is deny the enemy the ability to operate in whichever area you want. അപ്പോൾ ഈ sea control വേണമെങ്കിൽ you must know what is going on. So you need places of interest. You need surveillance, you need island territories which can help you out. So we are doing a lot of work that way. I think Mauritius, Seychelles, including Vietnam, we are trying to sort of build these chains. Project 75 is almost over. Project 75 started in 97. Started in 97. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ SDW program was going on, and we had the ability to license produce 2 more. But then SDW became a scam. There was allegations of corruption and the whole program was stopped. Our program started, but then we couldn't build the 2 submarines which we could have built, because to deal with the Germans was considered taboo. അപ്പോൾ അത് നിർത്തി, ആ പ്രോഗ്രാം ടോട്ടലി നിർത്തി. Now where do we get submarines? So one idea was to use somebody else to get license to make the submarines for us, the German submarines for us. അതൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഫ്രാൻസിനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. So they said, okay, we'll try. അവർ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ചെയ്യാം, but the license cost will be tremendously high. അപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത്, okay, we'll offer you the Scorpion submarine. And that is how the Scorpion program. അതിന് മുമ്പേ the requirement of submarines, the understanding was there, and CCS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, Cabinet Committee on Security, they had approved a
program called the 30-year submarine construction program. That means in 30 years, you have to build 24 submarines. I mean, that is the approval given by the Cabinet Committee on Security. It is also called the National Competence in Submarine Building, but that has reached nowhere. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ according to this 30-year submarine construction program, we have to start with Scorpion program start ചെയ്തിട്ട് then we have to, that was project 75. Then there was project 75 phase 1, and phase 2 was to take another design, another suitable design, build 6 submarines there, and then ഇത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് build 12 more submarines on your own. So the indigenous capability should have been established by that time. Indigenous design, materials, all that. പക്ഷേ ഇതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. The ATV program വന്നു. Arihant was the first one. Arigat, second one. Then Aridman, the third one. And one more will come. In the meanwhile, they are working on something called Project S5. Anyway, aircraft carrier is see, it's a floating airfield. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറിൽ 30 എയർക്രാഫ്റ്റേ ഉള്ളൂ. Whereas the American aircraft carrier, I told you, is about 135 aircraft. This is a massive difference. An aircraft carrier has got a lot of firepower. It can project. ഇപ്പോൾ army has to say land someplace. Where will you give air support from? So the aircraft carrier provides that. Then the aircraft carrier can give air support to the entire fleet. So its ability to bring in force. ഇപ്പോൾ ഒരു amphibious landing നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ we need to land the army, but there will be resistance. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്വെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് we need aircraft to hit beyond the landing point. But that is provided by the aircraft carrier. Once that is done, then landing can take place and so on and so forth. So that is the importance of this. The carrier is a power projection tool. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പവർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it is required. But you have to weigh the consequences. ഇപ്പോൾ ഒരു carrier operation, let's say you want to operate a carrier in South China Sea. Where will you operate? What will you operate with? എത്ര ഷിപ്സ് വേണം അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ? Because you have to defend the aircraft carrier itself against air attacks, against submarine attacks. It's massive. അപ്പം നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ the amount of force which is required to sustain operations is massive. So the choice is, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനയുടെ പുറത്ത് we don't want power projection, but we want to have pressure on them. What is the choice? Should we put an aircraft carrier or should you put a nuclear submarine? This is the choice. Ohio class submarines ne kurichu paranille. It fires Tomahawk missiles. Tomahawk is 1,000 kilometer range missile, land attack, precision land attack missiles. They used it in Iraq. ആദ്യം ഫയർ ചെയ്തതായിരുന്നു. So each submarine carries, how many missiles? Guess. What do you guess? Can make a guess. 156 missiles. One submarine. That's the amount of firepower which comes. Joint operations is it's a good thing. For example, നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ submarines you have periscopes which uses today's optronic systems, TV, laser, all that. The same technologies, not the periscope, the same technologies of optronics is used in the Air Force for helmet mounted sights. Same is used in the Army for night vision, this, that, all sorts of things. They have common technology levels. Well, if we create a system which, if you take France for example, there is a company called SAGEM which makes systems for Army, Navy and Air Force. But it's the same company because they have specialized in that technology.
we don't have anything similar to that. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ല. But technology level becomes drones is another good example where Army, Navy, Air Force use drones and you can have a joint system there. There are specialized warfare systems which have to be separate. Navy can, Army can't fight the way the Navy does. Navy can't fight the way the Army does, and so on and so forth. അപ്പം ജോയിൻറ്റ്നെസ് വരുന്നത് one is to create this synergy. And in areas where we can jointly operate. For example, ഇപ്പോൾ നേവിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മാരിടൈം സർവേലൻസ്. It is also the Army's responsibility to protect island territories, to go in and defend. അപ്പം if surveillance is based in, say, Trivandrum, for example, and you can have a maritime surveillance, then the maritime power projection capability, അതായത് ആർമിയെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻഡമൻസിൽ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം, it has to be done through both Air Force as well as the Navy. That is where the joint systems come, where joint application of force comes in. One is creating joint systems which are common use, create synergy. The other is joint fighting, where doctrines and understanding each other, communication system, commonality, all this comes into play. So that is how we should view the joint system. Joint systems are a way if power projection, out of area operations, അതുപോലെ island territories are concerned. ഒരു classic example പറയാം. ഒരിക്കൽ some discussion was going on among junior people in the war college level discussions. About they were saying that we want to, let's say, land in some island. So Air Force people said, no, Air Force will go land. So one chap asked a very simple question. He says, okay, you're going to land in the airfield. Fine. Suddenly, as the aircraft is approaching, you find some 10 oil drums in your runway. What will you do? Will you land? Will not land. So you need somebody to neutralize that before you can land. So you need somebody to reach there. Let's say the Army has to reach there. How will the Army reach there? The Navy has to take it there. This is the way it works. We, as a nation, we have come a long way. We've grown economically. We are a recognizable power today. We have our say in world affairs. We're doing well in various areas. And our armed forces also have come a long distance from being, and also we have become a nuclear power. Even in those areas, our technologies are going well, developing well. And once these things form into other, we have really we are a power to reckon with in Oraya. So we have a future to take care of, to develop better technologies, and a responsibility for making our say in the world affairs heard. We can be a big nation with the most number of people, and if we are nowhere, if you don't have this ability to tell the world and world won't take notice, then it's going nowhere. Appam അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് we need to put in all our efforts. We've done well. Whatever capabilities we had, whatever finances difficulties we had, technological difficulties, we have done whatever we could. But we can still do much, much better.